Eat up, kids. Did I ever tell you to eat up, go to bed, wash your ears, do your homework? No. Did they actually eat up that bullshit? And if he wants to eat up that tablecloth, you let him, you hear? Eat up another 10-year-old. eat app ဒါမှမဟုတ် eat sandy app ဆိုတာကတော့ကိုမှရှိတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအကုန်စားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေးထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုစားရမယ့်အစားအစာတွေကိုအားလုံးစားလိုက်တာပေါ့နော် be a good boy and eat up all the vegetables ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီနေ့ဒီကိုအောင်စားလိုက်နော်လို့ကျွန်တော်တို့အမြင်ကအမေကပြောတယ်လို့ပေါ့နော်ဒီ vegetables တွေအားလုံးစားလိုက်ပါဆိုရင် eat up vegetables လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် Eat up, kids. Did I ever tell you to eat up, go to bed, wash your ears, do your homework? No. Did they actually eat up that bullshit? And if he wants to eat up that tablecloth, you let him, you hear? Eat up another 10-year-old. To crack each separate louse, think of all the energy you use up. I'd use up too much of your time, I think. And don't use up all the hot water this time. You use up all the glue on purpose. These writers use up valuable newspaper space that would be better employed for an expose of the long nose. use app ဆိုတာတခုခုကိုဘာမှမကြံတော့တဲ့အထိအကုန်လုံးအသုံးပြုလိုက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာလေးကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော် I have used up all the money ကျွန်တော်မှာရှိသမျှပတ်စံအားလုံးသုံးလိုက်ပြီလို့ဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုတစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်ကြည့်မယ်နော် To crack each separate louse, think of all the energy you use up. I'd use up too much of your time, I think. And don't use up all the hot water this time. You use up all the glue on purpose. These writers use up valuable newspaper space that would be better employed for an expose of the long nose. We can just stick our heads in the oven if we run out of things to talk about. Run out of gas? It looks like we're going to run out of paint. Orson, you better take Benjamin to the other room before my friends run out of lies. My teeth will run out. Go. I'm trying to raise you so that you don't run out when things get tough. run out ဆိုတာတခုခုကိုမှမရှိတော့တာမကြံတော့တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ် I have run out of money ဆိုရင်ကိုပတ်စံမရှိတော့ဘူးပြတ်သွားပြီပေါ့နော် My phone battery has run out ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ phone battery ကုန်သွားတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုပြန်ကြည့်ကြည့်အောင်နော် We can just stick our heads in the oven if we run out of things to talk about. Run out of gas? It looks like we're going to run out of paint. Orson, you better take Benjamin to the other room before my friends run out of lies. My teeth will run out. Go. I'm trying to raise you so that you don't run out when things get tough.